तुम पूछते हो जीवन में इतना दुख क्यों है? दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठोर है, दुख इसलिए है क्योंकि तुम जीवन से लड़ रहे हो। तुम जो है उससे स्वीकार नहीं करते। तर की आपण विचार नाही, भावना नाही, शरीर नाही, आपण त्या सर्वांचा साक्षी आहोत. जसं आकाशातून ढग येतात आणि जातात पण आकाश बदलत नाही, तसंच विचार, भावना आणि अनुभव बदलतात पण चैतन्य कायम. We know what it means to live a routine as it is now, a great deal of suffering, a great deal of pain, and great boredom of life. Suppose tomorrow you lost half your money and you're feeling depressed and your mind says, I want to die. Close your mouth, hold your nose like this for 2 minutes. Your body says, to hell with your money, I want to live.